Right, ke mizuzu masiyenze be 15 ukuthetha nje mphulaphula weVukana FM ukanti ke nditshilo ndathi ke sijonge ke kwezenzekayo kwikhasi lethu lika Facebook yakusifumana ke si live phaa ke kwiVukani Community Radio. Sincokola ke naye ke uCouncillor Bukiwe Simina, i-portfolio head phaa ke kwi-special programs unit kumasipala wase Enoch Mgijima. Sincokola ke ngePHELOPHEPHA health train kula masipala ukuba ndiphazami iqale izolo kodwa ke yaqhuba yonke le veki. So ke iinkcukacha zithe vetshe ngokhansila ingaba ke mhlawumbi izawube ke isebenza kanjani na. Khansila, masikubulise enkqubeni sikunike elithuba uzibulisele kumphulaphula weVukana FM ngale mini namhlanje. Ndiyabulisa kuwe msasazi, ndibulise kubaphulaphuli bonke baseVukani FM, ndibulise kubahlali base-Enoch Mgijima nabahlali baseChrisani bonke. Nkosi kakhulu Khansila. Nkosi kakhulu, sibulele ngexesha othe wabe ke usipha lona kwalapha ke enkqubeni. Sijonge ke kwi-train ndiqonda ke noko yaziwa kakhulu apha ke ephondweni abantu abaninzi ke ithi yawufika noko ke libe khona ithemba babe nomdla kakhulu. PHELOPHEPHA train ekhoyo kumasipala wase Enoch Mgijima kuba ndiphazami wena ke Khansila ifike phaa ke izolo. Khawukusichazele banzi into yokuba mhlawumbi ke le PHELOPHEPHA health train zeziphi izinto ezawuthi igxile kuzo ke kulo masipala ngokuncedisana ke ngakumbi ne-community kwaye ke ingaba ke mhlawumbi kusukela izolo mhlawumbi nisebenze njani na? Enkosi msasazi, uPHELOPHEPHA uqale ukusebenza apha e-Enoch Mgijima izolo. Wenza bazojongana nabantu, bazoncedisana nabantu abanezigulo zonke ezikhoyo. Wena pap smear, amehlo, ngokuba sisazi uba uluntu lonke alunayo indlela yokuba lukwazi ukufumana izipeks. Iyona ndlela ke incedisana nabantu bethu kakhulu laa nto into yoba aba bantu bahlutshwa ngamehlo bakwazi ukufumana ezo services. Kusenziwa ukhutsho lwamazinyo, bekwakwenza noklino lwamazinyo nezinye ke msasazi izigulo. Kangokubana izolo njengoba seqalile mnintsi umntu ogcweleyo phaa kwayizolo msasazi. Alright, mhlawumbi kumphulaphuli osanda kumamela ngoku noyivayo le nto apha kuthi zeziphi izinto mandithi ndiyafuna ukuya kule train, zeziphi izinto ekulindeleke funeke ndibe ndinazo mhlawumbi ndifuna ke ukuyokuncedakala? Zikhona mhlawumbi izinto ezispecific funeka abe umhlalo nazo? No msasazi, nee-charges nje zo-20 rand, 5 rand ukudibana noogqirha phaya. Akho nto uba umntu azanayo. Then bayakwazi urifera ke umntu msasazi abagqirha baphaya etreyinini to isibhedlele sethu, bakwazi uyokuncediswa koogqirha babakhona, let's say eFrontier. Bayakwazi ubathumela koogqirha baseFrontier if kukho loo nto umntu funeka ayilandelelwe ngoogqirha bazabakhona. Ukhumbule ke msasazi bona abagqirha basetreyinini bakho for iiveki ezimbini apha e-Enoch Mgijima. Then banoogqirha ke ngoku abayazi into yoba if kukho loo mntu ufuna eso sigulo uba funeke elandelelwe ngaso, akwazi ukujongana nabo. So lilonke xa usithi my Councillor ziiveki ezimbini, sinale veki nale veki zayo singumasipala wase-Enoch Mgijima okanye ndiyaphazama? No, awuphazami wena msasazi, yile veki njengoba bekuqalwa izolo. Sinale veki nale veki zayo, bayahamba kule veki zayo ngoLwesihlanu. Alright, kokugqibela before ndibe ndiyakuphuncula, ingaba ke mhlawumbi iza kuncedisana njani nomasipala wase-Enoch Mgijima ke abahlali ngokubanzi ke le train ngakumbi lapho wena Councillor? Enkosi msasazi, incedisa kakhulu because unendlela, kunezinto abangakwazi uzifumana abantu buluntu lase-Enoch Mgijima nolaseChrisani, like le nto yamehlo. Abantu abaninzi bethu abanayo indlela yokuba bagqibane noogqirha bakwazi ubancedisa kule nto inamehlo phakathi. So abagqirha uyakwazi ukuya kuwo if uyaya kubona uba unesidingo soba usebenzise izipeks, baye bakunike and bakunike ke ngoku ngamaxabiso asezantsi angafaniyo noogqirha bakhoyo umntu ezi-private doctors apho umntu ofuneka eziyele khona. Ufumaniseke uba mhlawumbi kufuna 1.5 or 1,000 rand or 2,000 for into uba umntu akwazi ukuncedakala kuloo ngxaki yakhe yamehlo. Abagqirha ke bakho apha babona umntu ungena njenge-10 rand okanye nge-5 rand
okanye nge-20 rand ukuze akwazi ukufumana ezo zinto akwazi uzifumana. Uluntu lwethu ke oluninzi ayingobantu abakwazi ukudibana noogqirha, even nee-clinics uzofumanisa uba ugqirha ukhona ekliniki ukho for i-30 minutes. Ufumaniseke uba kulaa 30 minutes kunenamba ethile abakwazi uyithatha, bakwazi ubathatha abantu abaninzi. Then abagqirha ke ngoku bancedisa kakhulu into yoba abantu bakwazi ukufumana ezaa services ngala 5 rand, ngala 10 rand. But eyona nto ibalulekileyo uba bayakwazi udibana noogqirha, ezaa specialist zonke zizabe zikhona phaa, bayakwazi udibana nazo. Alright. Mhlawumbi kumntu othi ndiphangele ngoku ndiyaniva nokhansila niyathetha mamtshawe, kodwa nam ndiyafuna ukuxhamla ngakumbi ke kulo PHELOPHEPHA Health Train. Athini amaxesha? Baqala ngabani ixesha, bavale ngabani ixesha? UPHELOPHEPHA uqala ukusebenza ngo-7 until ngo-5. Yes, nee-weekends ke bayazisebenza ke mem. Eyona challenge sisenayo ke kwangoku yokuba uba mnintsi umntu ogcwalayo phaa. Ufumaniseke uba naloo namba bayithatha, let's say bathatha u-50 a day, but ufumaniseke uba kubetha la 5 bethathe u-55. Uyayi-understand? Abe emnintsi umntu kwaphaya ofolileyo, but ke siyayikhuthaza into yoba umntu xa nelo xesha makahambe ayokufikelela phaya kwabagqirha. But eyona nto ke iseyingxaki yokubana uba mnintsi umntu, uba more than uba kulindelelekile phaa into yoba makube khona abantu. And wosinothisa into yoba kukho nabanye abantu abasuka kwezinye ii-district abaye bayizele le nto kaPHELOPHEPHA apha eKomani. Talking about abantu abasuka kwezinye ii-district, because nabanye abantu kukhona nabanye bendibava kwabanye oomasipala ke benomdla ngakumbi ngalo PHELOPHEPHA Health Train. Just nje ukunikeza umfanekiso engqondweni, ume phi kumntu mhlawumbi ke ongaqhelenanga ne-Enoch Mgijima, ingaba mhlawumbi just to give i-direction, because bendikhe ndabuzwa nangomphulaphuli uphaa ke Tsomi, ingaba ke indawoni le train, just nje ukusinikeza umfanekiso engqondweni, Councillor. Enkosi msasazi, itreyini ima phaya esitishini, but akusetyenziswa le ndawo isetyenziswa nguTransnet for into yoba asebenzise itreyini abantu bakhe. Xa uya ngaseFrontier Hospital kulaa bridge kunyukwa kuyo phaya yeemoto, ilapha ezantsi kwayo on your right. Xa unyuka usiya ngaseFrontier, ime phaya kulaa ndawo iphaya. Kukhona iigeyithi ke ziye zivulwe phaya for elo xeshana, so that uPHELOPHEPHA akwazi ukunceda abantu bakhe. Imiswe kulaa ndawo msasazi phaya esitishini. Noba ubheka apha esitishini setreyini, on your left xa uzongena kule ndawo ungena kuyo esitishini setreyini, on your left xa ujonga phaa phambili uzobe ubona into yoba bakhona abantu abakhoyo phaya, ngaba bantu bakwaPHELOPHEPHA. Alright. Nkosi kakhulu Councillor, masibulele mama ngexesha othe wabe ke usipha lona. Sithembe nakumasipala wase-Enoch Mgijima lo msebenzi niwuqhubayo ke noPHELOPHEPHA uyaba yimpumelelo kakhulu. Ndiyabulela msasazi. Nkosi kakhulu. Right. Phulaphuli weVukani FM, imizuzu leyo ke masiyenze ke ngakumbi ke bemizuzu